Hola, amante la animación, y nostálgicos de corazón, están listos para un viaje en el tiempo? Hoy vamos a desenvolver una joya de la animación española que marcó a toda una generación, la película de Mofli, El Último Koala, estrenada en 1986. Si creces en los 80, es muy probable que este nombre te traiga recuerdos entrañables de tardes frente al televisor. Pero, ¿sabías que además de la famosa serie, hubo una película que condensaba toda la magia y el mensaje ecologista de esta increíble historia? Acompáñame a redescubrir las aventuras de este adorable marsupial y a entender por qué, casi 40 años después, su historia sigue siendo tan relevante. La película de Mofli nos transporta a Rivermont, un rincón itálico de Australia, allí vive Mofli, un koala muy especial. A diferencia de otros koalas, Mofli tiene una inteligencia casi humana, es juguetón, curioso y, lo más importante, es y cree que es el último de su especie. Esta idea le da a la historia en tono agridulce desde el principio. Mofli no está solo del todo. Vive felizmente con su protectora, una niña aborigen llamada Karina. Ella es su mejor amiga, su confident y su familiar. La relación entre Karina y Mofli es el corazón de la película, una conexión pura y profunda entre una niña y un animal, basada en el respeto y el amor incondicional. Juntos exploran la naturaleza, juegan y comparten cada momento, creando un vínculo que trasciende las barreras del lenguaje. Pero como en toda gran historia, la paz no dura para siempre. La idílica vida de Mofli y Karina es vitaminizada por la legado de los humanos civilizados. Y no os humanos cualquiera, sino os bastante despreciables. Por un lado, tenemos al señor Thompson, un milenario excéntrico y sin escrúpulos, y es su fiel pero torpe mayordomo, Bruno. Thompson es enera de la existencia del último koala y, en un acto de egoísmo puro, decide que debe capturarlo para exhibirlo en su zoológico privado como el trofeo definitivo. Para él, Mofli no es un ser vivo, sino un objeto de colección, una rareza para presumir. Así comienzan sus planes para atrapar a nuestro pequeño hero, utilizando todo tipo de trampas y artilugios absurdos que, afortunadamente para Mofli, suelen fallar de formas cómicas. Pero Thompson y Bruno no son los únicos villanos. Quizás los más peligrosos son los cazadores furtivos, Ivan y su compañero. Estos dos personajes son la encarnación de la codicia y la crueldad. A diferencia de Thompson, que lo quiere vivo, a los solo ven en la piel de Mofli una oportunidad para hacerse ricos. Son implacables, no tienen respeto por la vida salvaje, y representan la amenaza más directa y brutal para la supervivencia de Mofli. La película no es corta a la horror de mostrar su maldad, lo que añade una dosis de tensión y peligro real a la trama. Así, Mofli y Karina se ven obligados a ir constantemente, enfrentándose a la avaricia humana en sus dos peores formas, la del coleccionista caprichoso y la del cazador despiadado. Afortunadamente, Mofli y Karina no están solos en su lucha. En su camino, encuentran aliados inesperados que les brindarán ayuda y esperanza. O de los personajes más memorables es el Doctor, un científico bondadoso y amante de la naturaleza. Él liga a Australia con la misión de estudiar y proteger la fauna local. Cuando conoce a Mofli, se da cuenta de su singularidad y se convierte en un firme defensor de su libertad. El Doctor representa la ciencia al servicio del bien, el conocimiento utilizado para preservar y no para explotar. Él y su equipo se unen a Karina para proteger a Mofli, utilizando su ingenio y sus recursos para despistar a los villanos.
Su presencia introduce una perspectiva de esperanza, demostrando que no toda la humanidad es destructiva y que hay personas dispuestas a luchar por un mundo mejor. La película, al igual que la serie, es una constante persecución línea de aventuras. Vimos a Mofli usando su astucia para escapar de las trampas más ingeniosas. Desde esconderse en los eucaliptos hasta protagonizar emocionantes juegos por el outback australiano. Cada episodio de la persecución está cargado de ingenio y humor, especialmente gracias a la torpeza de Bruno y la frustración de Thompson. Pero también hay momentos de gran tensión, sobre todo cuando los cazadores furtivos están cerca. La película equilibra perfectamente estos dos tonos, creando una montaña rusa de emociones que mantiene al espectador pegado a la pantalla. Es una aventura clásica del gato y el ratón, pero con un koala adorable y un mensaje ecologista muy potente de fondo. O de los aspectos más potentes de Mofli, el Último Koala es su claro mensaje ecologista. Estrenada en 1986, la película fue pionera en levar a la pantalla infantil temas como la extinción de especies, la caza furtiva y la destrucción del hábitat natural. Lo hace de una manera muy inteligente y accesible para los niños. Atrás de los ojos de Mofli, sentimos la vulnerabilidad de la naturaleza frente a la ambición humana. La historia nos invita a reflexionar sobre nuestro impacto al planeta y la responsabilidad que tenemos de proteger a las demás criaturas con las que lo compartimos. Es una llamada a la acción, un recordatorio de que cada animal es valioso y que la biodiversidad es un tesoro que debemos cuidar. Este mensaje, cuya era importante en los 80, es hoy más urgente que nunca. La película fue creada por los estudios Cruz Delgado, un nombre legendario en la animación española. Cruz Delgado fue el responsable de otras obras icónicas como Don Quijote de la Mancha y Los Trotamusicos. Su estilo de animación es inconfundible, dibujos artesanales, con un encanto particular que se alea de la perfección digital de hoy en día. Los fondos de paisajes australianos son preciosos y coloridos, y el diseño de personajes es simple pero increíblemente expresivo. Mofli, con sus grandes ojos y su nariz redonda, es instantáneamente adorable. Y los villanos, con sus rasgos exagerados, son la caricatura perfecta de la maldad y la estupidez. Esta animación tradicional tiene un alma que conecta directamente con la nostalgia. Y no podemos hablar de Mofli sin mencionar su banda sonora. La canción principal, compuesta por el propio Cruz Delgado, es una de las sintonías más recordadas de la televisión española. Mofli, el último koala, no te vayas por favor. ¿Quién no la ha tarareado alguna vez? La melodía es pegadiza, tierna y un poco melancólica, capturando a la perfección el espíritu de la historia. La música juega un papel fundamental a lo largo de toda la película, subrayando los momentos de alegría, de peligro y de emoción. Es el acompañamiento perfecto para esta aventura y, sin duda, una de las claves de su éxito y de por qué sigue tan presente en nuestra memoria colectiva. El clímax de la película es realmente emocionante y satisfactorio. Después de innumerables persecuciones y peligros, llega el enfrentamiento final. Gracias a la astucia de Karina, la ayuda del Dr. Y, por supuesto, la inteligencia de Mofli, los planes de los villanos se ven frustrados de una vez por todas. Thompson y Bruno reciben su merecido de una forma cómica, mientras que los cazadores furtivos enfrentan consecuencias más serias por sus actos. Pero el momento más importante y emotivo es el gran descubrimiento. Mofli no es el último koala. En un giro esperanzador,
Encuentran a una comunidad entera de koalas, inclando a una koala hembra con la que Mofli conecta al instante. Este final no solo alivia la angustia inicial, sino que lanza en mensaje de esperanza. Nos dice que, aunque la situación se critica, nunca es demasiado tarde para actuar, y que la naturaleza tiene una increíble capacidad de recuperación si le damos una oportunidad. Mofli, el último koala hoy en día es una experiencia fascinante. Para quienes la vimos de niños, es un golpe de nostalgia directo al corazón, es recordar esas tardes, la emoción de la aventura y el amor por es pequeño koala. Pero para las nuevas generaciones, es descubrir una historia atemporal con un mensaje más relevante que nunca. La película nos enseña sobre la amistad, la lealtad y, sobre todo, el respeto por nuestro planeta. Nos recuerda que los animales no son objetos, sino seres sintientes que merecen vivir en paz en sus hábitats. Y lo gesto una forma entretenida, emocionante y llena de corazón, es la prueba de que una buena historia, por muy sencilla que parezca, puede dar un valor imborrable. En resumen, Mofli, el último koala es mucho más que una película de dibujos animados de los 80. Es un clásico de la animación española, una aventura trepidante y una poderosa fábula ecologista que sigue resonando con fuerza en el siglo XXI. Su encanto reside en su simplicidad, en la pureza de sus personajes y en la claridad de su mensaje. Nos recuerda la importancia de proteger nuestro mundo y a todas las criaturas que lo habitan. Si nunca la has visto, te animo a que la busques y la disfrutes. Y si la viste en su día, te invito a volver a verla con ojos nuevos. Te aseguro que redescubrirás su magia y su relevancia. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Espero que hayas disfrutado recordando o descubriendo a Mofli. ¿Cuál era tu personaje favorito? ¿Te acordabas de la canción? Dígamelo saber en los comentarios. No olvides darle a me gusta si te ha gustado el video. Suscribir al canal para más contenido sobre animación y nostalgia. Y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.